வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பயோ இன்ஸ்ட்ருமேஷன்ல பேப்பர் குரோமேட்டோகிராஃபியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி This video is sponsored by SBU Digital Marketing. இது ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆன்லைன் ஜாப். மொபைல் இருந்தால் போதும். உங்கள் ஃப்ரீ டைமை யூஸ் பண்ணி எவ்ரி மந்த் தௌசண்ட்ஸில் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Paper chromatography. Paper chromatography is a type of planar chromatography whereby chromatography procedures are run on a specified paper. ஒரு பேப்பர் chromatography வந்துன்னா ஒரு டைப், அது பிளானராக இருக்கும். whereby chromatography procedures வந்து என்னன்னா run on specified paperஆகவும் இருக்கும். PC is considered to be a simplest and most widely used of the chromatographic techniques because of its applicability to isolation, identification and quality determination of organic and inorganic. என்னன்னா அது simplest most widely யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது யார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் கிறிஸ்டின் ஃபெட்ரின்ஸ் ஷோபியன் 1865 வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ குரோமேட்டோகிராஃபியோட டயக்ராம் வரும், அதை பாருங்க. நெக்ஸ்ட், பிரின்சிபல் ஆஃப் குரோமேட்டோகிராஃபி. த பிரின்சிபல் ஆஃப் செப்பரேஷன் is mainly a partition rather than absorption. Substances are distributed between a stationary phase and mobile phase. Cellular layers in filter paper contains moisture with the act as stationary phase. Organic solvents and buffers are used on mobile phase. The developing solution travels up the stationary phase carrying the sample with it. Components of the sample will separate readily according to how strongly they absorb onto stationary phase. Venus or readily they dissolve in mobile phase. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபேஸ் இருக்குது, மொபைல் ஃபேஸ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாங்க ஸ்டேஷனரி ஃபேஸாகவும் மொபைல் ஃபேஸாகவும். ஒரு செல்லுலோஸ் லேயர் ஃபில்டர் பேப்பரில் எது கண்டெயின் ஆகுதோ மாய்ஸ்சர் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸில் இருக்குது. அதுவே ஆர்கானிக் பஃபர்ஸ் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபேஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த டெவலப்பிங் சொல்யூஷன் ட்ராவல்ஸை வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸில் வந்து கேர் பண்ணுது. இந்த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் தி சாம்பிள் வந்து எது அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்லி ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் தான். மொபைல் ஃபேஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகுது. இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆஃப் பேப்பர் குரோமேட்டோகிராஃபி. ஸ்டேஷனரி and papers use mobile phase, developing chamber, detecting or visualization agents. First, stationary phase and papers. Watchman filter papers of different grades like number 1, number 2, number 3, number 4, etc. General paper contains 98 to 99% of alpha cellulose, 0.31% of beta cellulose. Modified papers. Acid or based washed filter paper, glasses fiber type paper, hydrophobic papers, papers modified with methanol, formaldehyde, glycerol or zycol, etc. Hydrophobic papers, alteration of OH groups leads the hydrophobic nature. It can be used to revise the paper chromatography. Imprediction of silica, aluminium or ion exchange designs can also be made. Next, paper chromatography mobile phase. Pure solvents, buffer solution or mixture of solvents can be used. Example, hydrophilic mobile phase, isopropanol amino water 9:1:2, methanol water 4:1, N-butanol gasyl acetic acid water 4:1:5, hydrophobic mobile phases, dimethanol ether, cyclohexane kerosene, 75% of isopropanol. They commonly employ the solvents or the polar solvents, but the choice depends on nature, on substance to be separated. If pure solvents do not give satisfactory separations, a mixture of solvents of sort
suitable polarity may be applied. Next, chromatography chamber. The chromatography chambers are made up of many materials like glasses, plastic or stainless steel. Glass tanks are preferred most. They are available in various dimensional size depending upon paper length and development type. The chamber atmosphere should be saturated with solvent vapor. Next, RF value in the papu. RF value is equal to distance traveled by component divided by distance traveled by the solvent, A divided by B. Of paper chromatography. To check the control of purity parametricals. For reduction of adulterants, detect the contaminants in foods and drinks. In study of ripening and fermentation, for reduction of drugs and dopes in animals and humans. In analysis of cosmetics, analysis of the reaction mixtures in biochemical labs. Advantages of paper chromatography: simple, radiant. Paper chromatography techniques very less than quality material. Paper chromatography is cheaper compared to other chromatography methods. Both known and unknown inorganic as well as organic compounds can be identified by paper chromatography method. Paper chromatography does not occupy much space compared to other analytical methods or equipments. Excellent resolution power. Next, limitation of paper chromatography. Large quantity of sample cannot be applied on paper. Paper chromatography. In quantity analysis paper, chromatography is not effective. Complex mixture cannot be separated by paper chromatography. Less accurate compared to HPLC or HPT. Okay, thank you.